Welcome to Blue Star Higher Secondary School online class, class 8, subject physical science, chapter 11, force and pressure. Students, last class we saw introduction about force and pressure, and first topic push and pull. Push and pull. Next one is the force due to an interaction. Then third topic exploring forces. What is that? Exploring forces. What is mean by exploring forces means force has magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. As well as directions. So exploring forces means force has magnitude as well as directions. So நம்ம எவ்வளோ force apply பண்ணும்போது அதோடைய magnitude இருக்கும் as well as direction. It depends upon the direction. It depends upon the direction. That is the exploring forces. For example, have you seen a game of tug of war? What is that? Tug of war. Tug of war means கயிறு இழுக்கிற போட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In this game, two teams pull at a rope at the opposite directions. So இந்த கேம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி. Tug of war. In this game, two teams. This one team, this is the one team. In this game, two teams pull at a rope in opposite direction. Pull at a opposite direction. இந்த சைடு ஒருத்தர் இழுப்பாங்க, இந்த சைடு ஒருத்தர் இழுப்பாங்க. So how much of force applied in this game? Okay, members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. So sometimes ரெண்டு சைடுமே ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் இவங்க பிடிச்சி இழுக்கிற ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியாது, மூவ் ஆகாத கயிறு அப்படியே இருக்கும். இட் இஸ் நாட் சிமிலர் டு த சுச்சுவேஷன். இதே சுச்சுவேஷன்ஸ் லாஸ்ட் வரைக்கும் எப்படி இருக்காது. The team that pulls harder, that is applies a large force. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா apply the large force. Finally wins the game. அப்போ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது யார் இந்த சைடில் இருக்கிறவங்கள ஃபுல்லாக இழுத்தாலோ, ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் இந்த சைடில் இருக்கிறவங்க ஃபுல்லாக இழுத்தாலோ, இப்போ யார் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்து இழுக்கிறாங்களோ, ஸோ we are the win the game. What do these examples suggest about the nature of force? What is the nature of force means the force applied on the object in the same directions. The force applied in the object on the same direction. The force applied on an object in the same direction. In the same direction. So in the same directions. This is the force applied on an object in the same directions and the force applied on an object in the different directions. So there are the two different directions. There are the two different directions. For example, this is the activity 11.2. Choose a heavy object like a table or a box. ஒரு டேபிளோ இல்லை ஒரு பாக்ஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. விச் யூ கேன் மூவ் ஒன்லி பை புஷ்ஷிங் ஹார்ட். யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் புஷ் பண்ணும்போது முடியாது. ட்ரை டு புஷ் இட் ஆல் பை யுவர் செல்ஃப். கேன் யூ மூவ் இட்? நவ் ஆஸ்க் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஹெல்ப் யூ புஷ்ஷிங் இட் இன் த சேம் டைரக்ஷன்ஸ். இப்போது இதில் டூ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஒன்று சேம் டைரக்ஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹெல்ப்பால் சேம் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரே சைடு நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக மூவ் ஆகிடும். ஓகே, செகண்ட் ஒன் இஸ் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். தட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த சைடு ஒருத்தரும் இந்த சைடு ஒருத்தரும் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சைடு இவர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க, இந்த சைடு இவங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த பாக்ஸ் என்ன ஆகாது அப்படின்னா யார் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அந்த சைடு மூவ் ஆகும். ஸோ யார்கிட்ட ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ லோவாக இருக்கோ அவங்க சைடு வந்துடும். ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
ஆப்போசிட் சைடு இந்த பாக்ஸை என்ன பண்ணிடுவாங்க, மூவ் பண்ணிடுவாங்க. இஃப் த டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட், ஸோ தட் இஸ் த சேம் டைரக்ஷன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன், தட் இஸ் த சேம் டைரக்ஷன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன். இஃப் த டூ ஃபோர்ஸஸ், if the two forces act in the opposite direction on an object, so the two forces act in the opposite direction on an object. The net force acting on the difference between the two forces, that is the difference between the two forces. So this is the same direction and different direction and different forces. The next one is the magnitude. Next one is the magnitude. Next one is the magnitude. We'll learn that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of force is, magnitude means the strength. The strength of force is usually expressed by its magnitude. So this is the magnitude. So magnitude means the strength of force is usually expressed by magnitude. So this is the direction of the force, that is the direction of the force. Direction of the force, it changes the movements and shape. It changes the movement and shape. That is the exploring forces. Same direction and different direction. Same direction and different direction or opposite direction. That is the exploring forces. Exploring forces. The next topic, a force can change the state of motion. A force can change the state of motion means a change in the speed of an object. A change in the speed of an object or the direction of motion or direction. So that is the state of motion. That is the state of motion. That is the state of motion. So a force can change the state of motion means a change in the speed of an object. எப்போ சேஞ்சஸ் ஆகும்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும்போது ஆர் டைரக்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் மோஷன், அப்போது அது டைரக்ஷன் மூவ் ஆகிறது சேஞ்சஸ் ஆகும். போத் இம்ப்ளைஸ் எ சேஞ்ச் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன். இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா state of motions. So a force can change the state of motions. Then for example, I have seen children competing with one another in moving a rubber tire. நம்ம வீட்டில் நிறைய குழந்தைங்க விளையாடும்போது பார்த்துப்போம், சில்ட்ரன்ஸ் விளையாடும்போது பார்ப்போம். ரப்பர் டயரை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓடிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க.
I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. நம்ம எந்த அளவுக்கு டயரில் புஷ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு டயர் என்னாகும், வேகமாக மூவ் ஆகும். தட் இஸ் த ஃபோர்ஸ். எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட ஆப்ஜெக்டோட மூமெண்ட்ஸோட டைரக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். தட் இஸ் த a force can change the state of motion. A force can change the state of motions. The next one is the take a rubber ball and place it on a level surface such as tabletop or a concrete floor. Now gently push a ball along the level surface. நம்ம வீட்டில் பால் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க நீங்களாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களாம் விளையாடுவீங்க, பால் வச்சு விளையாடுவீங்க. ஸோ கீழே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா தரையில் இப்படி அடித்து விளையாடுவீங்க. அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பால் என்ன ஆகும், கீழே போயிட்டு மறுபடியும் மேலே ஃபோர்ஸ் மேலே வரும். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அதோட ஸ்பீட் என்னாகும் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் ஆகும். எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பீடாக ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பால் என்னாகும் அப்படின்னா நமக்கு கீழே போயிட்டு மறுபடியும் மேலே வர மூவ் ஆகும். அதோட ஃபோர்ஸ் அதோட ஸ்பீட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். தட் இஸ் எ ஃபோர்ஸ் கேன் சேஞ்ச் தி ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த a force can change the state of motions. And third topic exploring forces, and the fourth topic a force can change the state of motions. These are two topics finished. So students, I have attached one PDF for this topic. So all of you watch this PDF and revise the daily portions. Okay, thank you students.